Good morning, good afternoon, good evening, everyone. This is Nicole. Hi. I'm Adrian. Nice to meet you guys. Alors, ravi de vous revoir ici évidemment. Donc, on va faire une dictation comme celle que vous avez eue précédemment, de la même façon. Aujourd'hui, le topic, donc le thème, topic. 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 Okay, guys? Topic. Stress is here. Very important. Oh, c'est introducing yourself. Donc, littéralement, se présenter, vous présenter. Donc, on va vous faire une dictation. Dictation, c'est dicter, évidemment. Je m'excuse, je n'avais pas précisé, je crois, la première fois. Mais vous l'avez compris. Dictation, 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 dictation. Comme on a un shun à la fin, le stress, il est juste ici. OK? Donc, comme la dernière fois, il fait une chaleur à mourir aussi, donc soyez indulgents avec nous si vous voyez qu'on commence à transpirer, etc. Même Nicole a la petite serviette. OK? Est-ce qu'elle a beau habiter au New Mexico? Donc, c'est entre l'Arizona et le Nevada, je crois. Donc, il fait vraiment très chaud là-bas, mais nous, on a un petit peu plus d'humidité. Donc, c'est parti. Nicole va vous lire le texte une fois à vitesse réelle. Vous l'écoutez, vous notez rien. Et après, elle va vous relire chaque phrase du texte 2 fois lentement en faisant une petite pause entre chaque phrase. Je répète, elle va vous relire chaque phrase du texte 2 fois en faisant une pause entre chaque phrase et c'est là où vous notez. Si besoin, vous mettez pause sur la vidéo. Le but du jeu, ça ne serait évidemment de ne pas le faire, mais si vous sentez que c'est trop difficile, c'est pas grave. Vous mettez pause. Encore une fois, vous n'allez pas tout, si je puis dire, familièrement capter. C'est normal. Demain, on va corriger ensemble. Ne vous laissez pas avoir par le fait que « oh là là, je suis nul, je comprends la moitié des choses ». Pas du tout. On va avoir le verre à moitié plein. C'est extrêmement important d'adopter cette attitude-là, même si je sais que ce n'est pas forcément facile parce que c'est frustrant de comprendre la moitié, voire rien du tout. Si vous comprenez un mot, ce n'est pas grave, vous le notez, ok? C'est very important to do that, please. Si vous faites ça, vous allez vous améliorer. C'est pour ça qu'on tourne ces vidéos, quel que soit le temps. Donc, c'est à toi, Nicole. Mais avant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube right there. You have a red button, you can click on it and you're done. OK. Let's go now. Okay. Allez, chers amis, je vous laisse avec Nicole. Travaillez bien. À très vite. Okay. I will read it, the total thing first, and then repeat. Hi, I'm Nicole. I'm from America, and I teach 5th grade. I live in New Mexico, in the United States, right next to Arizona. I have been studying French for 1 year. I think it is very difficult, extremely fun, and interesting because I learn about the culture. You can learn so much about the culture of a country through language, and it is so fascinating. I have also studied Chinese, and I think it is much easier than French. I really love to travel, so being in France for the 4th time is amazing, awesome. Okay, I will repeat. Hi, I'm Nicole, and I'm from America. Hi, I'm Nicole, and I'm from America. I teach 5th grade. I teach 5th grade. I live in New Mexico, in the United States. I live in New Mexico, in the United States, right next to Arizona. Right next to Arizona. I have been studying French for 1 year. I have been studying French for 1 year.
I think it is very difficult. I think it is very difficult, extremely fun and interesting, extremely fun and interesting, because I learn about the culture. Because I learn about the culture. You can learn so much about the culture of a country. You can learn so much about the culture of a country through language, and it is so fascinating. Through language, and it is so fascinating. Pardon. I have also studied Chinese. I have also studied Chinese. And I think it is much easier than French. And I think it is much easier than French. I really love to travel. I really love to travel. So, being in France for the 4th time. So, being in France for the 4th time is amazing, awesome. Is amazing, awesome. Ok, perfect. Thank you very much, Nicole. Alors, je sais que c'est pas facile. Ne vous inquiétez pas, je suis passé exactement par la même chose que vous, c'est-à-dire que c'est super frustrant de comprendre juste quelques mots et vous essayez, et vous dites mais je comprends toujours pas mieux. Ne vous inquiétez pas, c'est dictations, donc ces dictées sont là pour vous mettre le pied à l'étrier. Donc ce que Nicole va faire pour cette deuxième dictations, et il y en aura plein d'autres qui vont venir, c'est qu'elle va relire le texte à vitesse normale mais pas trop vite, Nicole, ok? So like you can reread it at normal pace. Yes. Maybe not too fast, if this Perfect. is okay with you. Okay. No problem. And là, vous pouvez un peu checker si vous avez certains mots qui manquent, vous avez peut-être rien compris sur une partie de phrase ou sur une phrase. Donc là, peut-être que vous allez attraper d'autres mots. Catch some other words. Sorry. Des fois, c'est plus facile en anglais. Et si jamais vous en avez vraiment besoin, vous remettez la vidéo au début. N'hésitez pas, vous êtes là pour vous entraîner. On n'est pas à l'école, ce n'est pas un examen où c'est, voilà, vous avez 30 minutes et pas 31, sinon vous avez 0. Pas du tout, ok? C'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette petite mise au point et à continuer à vous encourager. Parce qu'évidemment, je ne vois pas encore vos commentaires juste en dessous, mais je peux en anticiper une partie. C'est pour ça que je voulais vous faire ce petit mot. Donc, Nicole va vous relire et on va demain, évidemment, corriger tout ça, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. C'est parti! Okay, last time. Hi, I'm Nicole, and I'm from America. I teach 5th grade. I live in New Mexico in the United States. Right next to Arizona. I have been studying French for 1 year. I think it is very difficult, extremely fun, and interesting because I learn about the culture. You can learn so much about the culture of a country through language, and it is so fascinating. I have also studied Chinese, and I think it is much easier than French. I really love to travel, so being in France for the 4th time is amazing, awesome. Ok, perfect. Thank you very much, Nicole.
On se retrouve demain, chers amis, pour la correction. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à revisionner de nouveau. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en dessous. Mais quand on va faire la correction, je ne répondrai pas. Je veux vraiment que vous jouez le jeu parce que ce qu'on fait dans la correction, c'est que Nicole va vous le lire à haute voix. Et moi, pendant ce temps, en essayant de ne pas trop me mettre au milieu, ce qui nous changera de nos habitudes quand on est juste tous les deux, toi et moi, je vous noterai ça au tableau, bien évidemment, et on fera des petites explications, etc. Donc, ça sera d'autant plus intéressant pour que vous puissiez progresser, chers amis. Thank you very much again, Nicole. You're welcome. Et on se retrouve demain. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est juste en haut à droite ou vous avez le lien juste en dessous. If you're on Facebook, the link is right above my head, basically. So thank you guys. Talk to you tomorrow. Bye bye. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Nice. Bye.